Bentornati in questo quinto episodio di Baldur's Gate 3. L'ultima volta avevamo sconfitto il guardiano della forgia di adamantio e ci eravamo fatti la bellissima armatura di adamantio, sia per me, media, che per Lae'zel. Siamo pronti a tutto ora. Qua ci sono gli schiavi. Aspetta, non siamo veramente pronti a tutto perché siamo messi molto male e avremo bisogno di curarci. Però vorrei vedere se c'è un modo per liberare gli schiavi. As you near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. True soul! True soul! Finally! You must clear rubble, spilling poison! Resta lì, farò ciò che posso. Wit quick, or head! Careful, mercs! On the edge! È così doloroso. Me out! View through Nere's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble and few moving figures. Sense Nere's frustration, tinged with rage, as the connection fades. This one is a true soul parasite. It can enhance you. Davvero? You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Io ho cliccato a caso. Non ha bisogno di dire non è così sicura. È sicura di non volerlo prendere. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Astarion, cosa vuol dire? If that parasite isn't to your taste, I'd be happy to consume it in your stead. I don't relish the thought, but if you're going to just leave it sitting in your pack, well, one of us should try it. L'opzione di non darglielo è essere egoisti. È mio, non provare a toccarlo. Non provare a toccarlo. Ah, so that's how it is. A pity. Because if you continue to get between me and what I want, I will have to find a way through you. Just something to think about. È una minaccia. Editando lo scorso video ho riascoltato il dialogo che questi due nani qua sopra e parlavano di un qualche barile rubato da un qualche tipo che avrebbe permesso di distruggere quelle macerie. Dov'è questo barile? Ah, ma c'è un'intera zona che non abbiamo esplorato. Non ne avevo idea. Hey, stick shit! It's Another stick shit! piss pot. You flirt! Now jump to it! Or it's up to the lift and straight to the shadows! Now that's how you motivate the staff. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Mi disgusti, schiavista. Come fai a vivere con questo peso sulla coscienza? Comfortably. Figured it obvious. I'll kick up my feet, order a brew, watch them work. They'll complain, but they love it. I'm telling you. Non mi piace il tuo atteggiamento. And I don't like pig shit, but damned if your mouth ain't spewing it. You want respect? Let your absolute pay for it. Till then, bugger off. Hey, stick shit, where's my drink? Coming right up, piss pot. Stick shit talks like smug, and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Piss off. Non serve essere maleducato, sono dalla tua parte. My side? I heard the piss pot. You're a true soul, same as Nere. Ancora con So quest'anima like I pura. said, piss off. Tulla mi ha mandato a salvarvi. Fulla was mad as a rutting badger, but she weren't a friend of any true soul. What about piss off, do you? Hold on. You aren't just talking shit, are you? Then shh. Keep it low. Don't let them hear you. Now, why in the hottest hells would a true soul be helping me? È quello il punto, non sono davvero un'anima pura. Fine. Let's say I believe you. You want to kill these peckers. I'm not complaining. But you better finish the job
'cause I'll be the one to suffer if you don't. Ain't you hearing me, prickhole? Piss off to every last hell! Sì, ma vorrei ci fosse un modo per liberarvi senza uccidere tutti questi. Anche se sarebbe così facile e nemmeno così sbagliato. Shit. You got one of Nere's moon lanterns, Jarg? Una lanterna lunare. Cos'è? Pixie lamps. If you're headed to Moonrise, you won't last without it. Toplands are clogged with the death dark. Choke you in no time. Morte buia, di cosa parli? You daft. It's there in the name. Shadows up there black as the lower dark. A few sniffs could fell an ogre. He speaks of the shadow curse. Moonrise must be close, but it would be foolish to press on before seeking out this near. A lettori dell'alba lunare sono le risposte che cerchiamo. Ancora il tempo ce l'abbiamo. Credo convenga liberar Nere e prendere la sua lanterna lunare. Let's just hope you're right. Otherwise we're just aiding the enemy. Sta porta cassina. Vai. Perfetto. Mind my step. What's that? Un pulsante. Ma quest'occhio la finisce di seguirci? Uno stalker. Slime. Un salto da fare. Preciso. Targa della stanza della meditazione. Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Sta roba sulla dea di Cuorescuro, Scela, come cavolo si chiama. Non mi piace. Ah, si può passare di qua. Si può girare la porta, fantastico. Ecco. La polvere nera ci serve. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and a blow is to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder, but the scent is acrid, as if contaminated somehow. Or much, much more concentrated. Easy now. Let's not do anything hilarious. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Calmati, parliamone. What's to say? You're Nere's bootlicker. Saw you sailing. A god's damn true soul. Better to die in this shit heap than rot in Moonrise. You want me? Come get me. Sorridi sinceramente e tendile la mano. È quello che farebbe Verloi. Dai. Ho più 3 di ah, perché a livello 5 ho ottenuto un punto in più di competenza. Dai. Ho più 4. Dai, dai, dai. No, di poco, di poco. Tira di nuovo. Ispirazione. Grande. Ha funzionato, ispirazione. No, per queste cose che sono super nel personaggio sono disposto a usare l'ispirazione. Don't do this. Don't pretend you give a shit about me. Shit. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Non ti porterò da nessuna parte. Sei libera di andare. Well, aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grymforge as kind hearts. Spit out what you want, and let's be done with it. Che ne dici di un po' di quella polvere nera? You want to barter with rune powder? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Iron Hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here, and I'm not leaving without it. But let me go. Maybe I'll spare you a vial. Iron Hand, polvere runica. Dove hai già sentito queste parole? Sì, dai, 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 vediamo. È dura, eh. Niente, è 1. Anche se volessi, non la utilizzerei l'ispirazione, visto che ho fatto 1. Vague notions of rumor and myth. Nothing solid comes to mind. Affare fatto.
Dove andrai ora? I go where there's shit to stir. And there's no shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Perfetto. Fiala di polvere ironica. Allora, siamo messi malissimo. Probabilmente dovremmo uccidere Nere. Quindi sarà un combattimento. Perciò ora faremo il riposo lungo. Riposo lungo, vai. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Bello come ad ogni riposo lungo c'è sempre qualcosa che succede. Comunque meno bello invece il fatto che tutti sono puliti e limpidi e io l'unico che rimango tutto sporco di sangue. Per roleplay loro si sono puliti mentre io ogni volta mi occupo di sistemare alcune cose riguardo al campo. E quindi sono quello che faccio più lavoro. Sono quella che faccio più lavoro. E quindi sono anche quella che fa il bagno più tardi. Smettetela di litigare, tutte e due. Remove yourself if you are so easily offended. This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. Ancora una volta, smettetela. Non ha senso litigare tra di noi. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Si può sapere di che state parlando? Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Bello che si vedono. Cioè, è leggermente muscolosa, figo. Andate a riposare tutte e due. Domani mattina potete discutere con più moderazione. I doubt this one's wits will be any sharper by then. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Non voleva schierarsi da nessuna parte, voleva solamente che non litigassero. You had every chance to look the other way. But here we are. Cosa? You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Cuorescuro, fermati. Non devi farlo. Ok. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Abbiamo bisogno di lei, Cuorescuro. Dalle una possibilità. Can I do that, Lae'zel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Ok, ci siamo riposati direttamente senza nemmeno consumare provvisto. Oppure ce l'ha consumata immediatamente. Come liberare l'anima pura a Nere? Oh, come Nere è morto? Tua madre è morta. Prima liberiamo Nere con 5 punti vita fra tutti e 4 messi assieme. Ma lo libereremo. Non so come, ma perché poi dobbiamo anche ucciderlo. Ma abbiamo 5 punti vita in totale. Bene. Finally. Worthless slaves. Your incompetence has been my ruin. Nere does not fail. No.
Fermo! Oggi non moriranno altri innocenti, Nere. You care for the weak. Oh, Astarion proprio tra poco ci odia. Most curious. Certo che me ne importa. Non posso lasciar soffrire questi gnomi. The Absolute demands their slaughter. Yet, here you stand, in bold defiance. A test, yes, you must be. The Absolute bade you to try Nir's faith. Thryn, carve out her heart and serve it to the Rothe. If she indeed is a true soul, let the Absolute save her. Dai ordini con la solennità di un bambino viziato. Patetico. Insufferable, insolent scum. I'm going to enjoy this. Dwegga, this true soul has betrayed us. Let her blood prove your devotion. Vai. Dai, colpo critico e non l'ho ucciso, ma com'è possibile? Grande. Perfetto. Oh, quello lì può essere buttato di sotto. Allora. Muorici. Bene. Vabbè, fa niente, non si porta. No time for mercy. Top. Grande. 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 Devo prenderti. Can't slow down. Hope your soul is in good hands. Heretic! Strike me and suffer! With haste. Tutte le battaglie possono essere vinte, anche quelle con 5 punti ferite in totale fra tutti e 4 i personaggi. Mancato, top. Cazzo. È il mio turno di buttarti nella lava, stronzo. Grazie per avermi concesso questa possibilità. Bene. Grandi ero popolari, spezzacatene. Ispirazione di Verloi, grande, perché ho salvato gli schiavi. Allora ragazzi, è passato un giorno dall'ultimo taglio e volevo approfittarmi del fatto che stessi riaprendo Baldur's Gate per parlarvi di quanto è emozionante per me riaprire questo gioco e arrivare in questo menu. La musica, non solo la musica in sé, ma la musica sapendo che cosa rappresenta, che gioco rappresenta, che viaggio e che emozioni rappresenta. Mi emoziona sempre, ogni volta che lo riapro, questo menu principale mi emoziona sempre di più. Incredibile. Baldur! I was so worried. Did Nere hurt you? No, I'm all right.
Did the sergeant hurt you? Oh, who cares? We're together now, thank Iron Hand. We ought to thank someone a little closer by, I think. Gaedel Iron Hand you may not be, but you damn well fight like him. I'm grateful, don't mistake me, but why help us? You're one of them, aren't you? Quando li vede abbracciarsi le si scalda il cuore. Il culto pensa che io sia sua proprietà. Io mi permetto di dissentire. Well, that didn't much look like begging, but no complaints from me. Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. With Walbran gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walbran. Now! You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walbran. He knows things. Things they want to know too. Sì, ma quanto durano queste What has he spore? gotten himself mixed up in now? Qualunque cosa voglia il culto, io voglio l'opposto. Dobbiamo liberare il tuo amico. You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand, and we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walbran behind. I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walbran might have kept you around. Abbandonerete così il vostro capo? Che scelta senza cuore. It is. And if the pick swung the other way, I'd expect Walbran to do the same. My people will find somewhere to regroup across the lake. Then, on to the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll raise a glass to Walbran together. The decaying corpse lies before you. Diamogli la testa. Ah, preciso. Tra l'altro non ho nessun +1, nessun -1. Ho preciso e basta. Secco, ok. The head breaks off cleanly from the drow's body. Non è sempre non è sempre bello chiunque sia il nemico staccargli la testa. Però in questo caso per la persona che era le dispiace molto poco. 1000 monete d'oro. Pugnale +1 per Astarion. Spada delle urla. È uno stocco, lo diamo a Will. Oh, l'antenna lunare, finalmente. Object catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. Is this the moon lantern? A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Broken. So much for protection from the shadow curse. Ispeziona la lanterna più nel dettaglio. Magari ha un uso particolare. Nothing about the lantern strikes you as unusual. Proviamo a ricorrere alle nostre conoscenze della magia, che però non sono molte. Grande. Sì, almeno questo abbiamo fatto bene. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. Potrebbe essere utile usare polvere di pixie. Ok. Ah, è vero, l'abbiamo già visto, quindi rifarò esattamente le scelte che avevo fatto prima e ci vediamo tra poco. Ah, guarda che bella con quell'armatura. Per quanto riguarda la discussione con Cuorescuro, It is over where I am concerned. è un sollievo sentirtelo dire. Non sopravviveremo se non restiamo uniti. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. Oh, I really thought Shadowheart and Lae'zel might fight to the death over that artifact. A pity. It would have made for a fine night's entertainment. Che fastidio, veramente. Ogni giorno che passa a Astarion le piace sempre meno. I don't
think there'll be any more trouble between Lae'zel and I, if you were wondering. Ok. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. Bene. Preferirei che tutti noi rimanessimo in termini amichevoli. You have an interesting definition of friendly, but yes. I hope that's the end of this silly quarrel. They'll have no energy for battling our enemies if Lae'zel and Shadowheart are too busy squabbling among themselves. Ah, Cuorescuro vuole parlare. There's something I've been wanting to share with you, if now's a good time. Sono tutto orecchi. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. Ne sei sicura? I'm sure. I trust you. Ok, usiamo i parassita. Anche se non le piace usare questo parassita. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. She asked my name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. That's all I remember. You remember that it is common amongst Selûne's followers to send their children into the woods alone, a rite of passage to find their way home. Perhaps this one has gone awry. Sembrava che portassi una selenite. Di solito non sono i seluniti a indossarle. You're reading too much into things. A childhood bauble, that's all. Just because Selûnites claim something doesn't mean they own it. Ecco, si vede lasciar perché... Sì, le ha salvato la vita, ma anche perché l'hanno presa quando ancora era bambina. Quindi la sua devozione deriva anche dall'educazione che ha ricevuto. Però non gli dice nient'altro. Gli dice solo: grazie per avermelo raccontato. So che non deve essere stato facile. Normally I'd agree. But with you, it's getting easier by the moment. No need for me to ask how you fared. Some of my kin have already made it here, safe and sound. It's past time we were back in the city. But if you find yourself there, call on us. The Iron Hand gnomes are good friends to have. Il vostro capo è ancora imprigionato alle torri dell'alba lunare. I heard about Wulbren. But the cause is bigger than any one of us. You've made sure his work is done, even if he's not there to see it. He'd be grateful. Peacebringer, be at home. Portatrice di pace, però ho ucciso un po' di persone per portare questa pace, Vabbè, persone che se la sono cercata e che mi hanno attaccato per prima, quindi in realtà... The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life, and thus we name you Life Chanter. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Ti
Basterà ascoltare e potrei sentirla ovunque io vada. Fornisce un alleato un bonus di +2 alle prove di persuasione. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Potete tenervi quel denaro. Very good of you. Thank you. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Ti raggiungeremo al tuo campamento stanotte per celebrare se vorrai. Ci vediamo laggiù. Bello. Eroe popolare, grande, sentinella dei dimenticati. Anche Will. Halsin. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Questo è tutto? Voleva imprigionare una bambina. A misjudgment. One that should weigh heavily upon her. But the Grove still needs her passion. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Cosa ci aspetta adesso? The journey to Moonrise Towers. And all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Ok, questo è Raz. You done it. You brought Halsin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Non lo è stato per niente, infatti. Non ci pensare. Sono felice che Halsin sia al sicuro. As am I. The Grove will be whole again. And I promised you a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. No, l'hanno uccisa. È morto qualcuno. Inginocchiati per mostrargli che non rappresenti un pericolo. Dai, ho più 4. Sì, ma sei uno stronzo. Vaffanculo. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Around his neck is a collar, etched with a name. Scratch. Andrà tutto bene, Graffio. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. Ah, che bello.
Forza, Graffio, seguimi. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Esatto, vai. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Oh, che bello, abbiamo un cane. Allora, di qua si può saltare. Grande, ce l'ha fatta anche Will, che è quello con meno forza. E qua chi c'è? Iena? No! Vabbè. Andiamo fino alle sue sofferenze. Quindi si sta dando alla fuga. E vive Vegeta, che vada. Perché dovrei ammazzarla? Ah, ecco perché. Ma come? Ma dai! No, mi ha preso. Barcollante però, bene. Perfetto. Di nuovo. Perfetto. Vai. Che salto. Prendilo e ammazzalo. Di nuovo, dai, uccidilo. The place is overrun with gnolls. Whatever killed those gnolls might be nearby. Esatto. È dentro la casa? Cut it out. It's worse than Sento gnolls. delle voci. Nothing we need to worry about. Would that worry you? I'll give it a bloody good fight, that's for sure. You're welcome to rest here. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Chi o cosa vi ha attaccati? A devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are Paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlach, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the Fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Lasciate che vi aiuti. Posso trovare questo mostro. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have. But it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Ti porterò la sua testa. May the just God guide you. Sta diventando una cazzatrice di teste. Vabbè, era già la seconda che deve prendere. Eccola, è qua. Siamo sopra il tronco. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Tu sei la diavolessa a cui stavamo dando la caccia. Karlach, giusto? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the Archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision.
Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Abbassa le armi, Will. Hai visto quello che ho visto io. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Hai visto i suoi pensieri. Potrebbe non rappresentare un pericolo per la Costa della Spada. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Sono Verloi. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. Okay. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Ah, quindi in pratica loro non sono veramente paladini di Tyr, ma sono degli scagnosi inviati dall'arcidevole. Vuoi che uccida le persone che ti danno la caccia? Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Sono pronta. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the Secondo me è un barbaro. Hang on, though. Looks like you've got enough backup at your side. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Togliamo Zariel. Tanto sarà un barbaro sicuro lei. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Immaginavo siete andando d'accordo. La mia impressione ultimamente mi guardi in modo diverso. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. E adesso? Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Che senso? Se mi rispetti così tanto, perché sei così burbera e suscettibile? If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear.
enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? Do you? Sono lusingata, ma... no. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. Va bene. Ok. D'accordo. Hey, soldier. Hey, soldier. Mi piace un sacco. Forza, dobbiamo andare. Fuck yes. Will vuole parlare, ok? So, Will, now that we've made peace, how about we get to know each other properly? What's your story? Not so much a story as a pantomime. And I've played my part all too poorly. E con quello cosa vorresti intendere? Di le cose come stanno, Will. Go on. We're listening. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. You make it sound like a harvest of devils coming for your throat. You're closer than you know. One night soon when we make camp, the veil will be lifted. And I'll face my penance. Aspetta, non è che la fonte che gli ha detto di ucciderla è il suo warlock. La creatura con cui ha stretto il patto per essere un warlock, e non avendola uccisa ne pagherà le conseguenze? Punizione? Dovrei preoccuparmi. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Andiamo a sistemarli. You brought her here. We won't survive another assault. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Ok, cerchiamo di intuire cosa sta dicendo. Grande, bene. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Basta con questa farsa. So chi sei veramente. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. The furnace was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Ok. È entrato in automaticamente in ira o no? Vabbè. Vai. Papà. Blocca persone, no. Vai. Luminescenza. Cazzo. Sì, dovevo entrare in ira, vero? Sì. Vai, goricilo. Di nuovo. Bene. Di nuovo. Perfetto. Oh. Vai di qua. Scatto. Vai, l'abbiamo raggiunta. Uccidila, per favore. Vai, attacca irruento. Bam. Grande. Fuck them. Fuck Thariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Zariel non si avvicinerà più a te, ce ne assicureremo. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Dov'è andato? A caso, cosa?
Sta distruggendo tutto. Dai, però è morto Will, che palle. Sì, ma hai ucciso Will con le tue fiamme. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? A dire il vero, sembri un po' nervosa. Stai bene? Who? Me? This is the best day I've had in years. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it down. Ho visto, Will è morto. Ma chi è questo qualcuno che potrebbe aiutarlo? Ah, quello Tiefling! Ho conosciuto qualcuno che potrebbe aiutarti. Un fabbro che ha lavorato negli inferi per un po' di tempo. Well now, maybe I could make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Lead on. Prima andiamo a curare Will con 200 monete d'oro. Grazie mille. Sono sporco di sangue. Ok. C'è un bel po' di gente qua. Perfetto. Perfetto. Ah, continua a dirmi di prendere il parassita. Lo prenderemo dopo. You're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? No, è un brutto spettacolo. This whole journey's been one grim sight after another. Gnolls, goblins, drow. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Elturgard è molto lontana da qui. Dove eravate diretti? We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. E dove? Wakeen's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Okay. It's fine. We'd be dead if they hadn't shown up. A little hospitality won't do any harm. Cosa c'è nel forziere? Il carico? Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of taranths. Taranths are the currency of the Zentarim, a network of merchants and mercenaries with few scruples. Ah, ho capito. Abbiamo già incontrato uno Zentarim nella fortezza dei Goblin. Quindi sono dei mercanti, appunto, senza scrupoli. C'è uno Zentarim. Gli Zentarim non trattano gingilli. You know who we are. Very clever. And you probably also know it's not smart to interfere with Zent business. This is the point when a clever lass like you accepts my gratitude and walks away. È gente che va... che ovviamente non va contro la legge. È gente senza scrupoli, ladri. Non vuole ucciderli. Sono dei ladri che non... sono dei ladri. Però non le interessa né ucciderli, né tantomeno guadagnarci sopra dal loro carico. Quindi se ne va. Eccolo laggiù il fabbro. Dobbiamo andare a parlare con lui. Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it.
Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. Ce l'ho. And a prayer that my hammer will survive the work. Io ho detto, me lo tengo perché potrebbe tornare utile se ne ho 2. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. Esatto. What say you? Should I give it to him? Assolutamente sì. Vediamo cosa sa fare. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlach. Ok. And hopefully the next time I Quindi abbiamo risolto metà del I'll have something problema. promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Ce n'è un altro di ferro infernale. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. Ma come? I don't think I've ever felt more powerful. Troveremo altro ferro infernale e ti faremo avere anche quel secondo miglioramento. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Starei bene? Oh, fuck yes. I'm ready to burn all night. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? Ah no, devo andare a Baldur's Gate, non posso farlo ora, va bene. We're ready to head to your camp. Are you? Andiamo subito lì. Excellent. Chissà cosa succederà. Accampamento. Figo. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. Anche la musica è diversa. Credo di aver trovato il coraggio che mi serviva per dirti quanto mi piaci. No. C'erano mai feste come questa ad Avernus? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Stai passando una bella serata. Fuck yes! I'm celebrating my freedom, and our friendship, and these folks' bright future besides. All I need now is a fire-retardant lover to get lost in till sunrise. A prova di fuoco, Buona fortuna. Goditi la nottata, Karlach. You too, soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it.
Astarion vuole parlare. Cosa vuole dirci? C'è un elfo scuro. Vabbè. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here, I hate it. This is awful. Perché? Davvero? Salvare vite è orribile per te? We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Prendi la sua bottiglia e provi il vino. It's a heavy, rich red, dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? Spero che non significhi voglio uccidere qualcosa. Not at all. I was hoping for companionship. And, well, maybe a little death. Figuratively speaking. In che senso? In senso figurato? Not with you. Just to be clear. Ah, ok. I mean, can you imagine? Ugh, no. Cazzatissimo. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Proprio disgustato. Vabbè, in effetti non ha prova per niente, ma non che a me, non che a Verloi fosse interessasse comunque. Roland. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you, and behold! Tutto qui no, fa un applauso. Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. E lui chi è? Think of it. Ah, quello che ha aiutato nel secondo episodio. Tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Are Roland and Leah actually getting along? I know you cut down a horde of goblins, but this is far more impressive. Look at them. How happy they are. We did that. E voi tre? Vi state divertendo? Yeah. Don't tell Roland, but his magic show might be the highlight. He's been doing them since we were little. He'll make it big in Baldur's Gate. I know it. I need to dance! No. No, I need to lie down. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Comunque non me l'aspettavo che ci fossero anche questo tipo di eventi al proprio accampamento. È bello come riesca sempre a sorprendere in positivo. È arrivata anche Alsin. Chi è lei? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. Di me? I need an angle. Any ideas? Cioè, perché dirle sinceramente preferirei che non lo facessi? Lei non cerca la fama, ma lei vuole scrivere una canzone su di lei. Che male c'è? Cioè, non è che si vergogna. Non le interessa, ma nemmeno si vergogna. Quindi, che ne dici del coraggio? Classico materiale da canzone. Fitting. You're braver than half this camp combined. That deserves to be remembered. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Ma davvero? Ma come? Non possiamo parlare? Ma vorrei conoscerti meglio ora. We'll have time to spare for that, I sense. I'm surprised you haven't had your fill of me already. Parleremo un'altra volta allora. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Zeblor. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades, yet they could not match your nerve today.
It was enough to drive me to madness. Ancora. I smell their blood on you still. I smell your moisture. How torturous for us both that I'll never get a taste. Oh, but do enjoy yourself this night. I intend to myself. Non sei il mio tipo, Lae'zel, mi dispiace. Come devo dirtelo? Mi fa piacere, ma... cioè... You came through for us. That's a change from most adults I know. Sembrava pericolosamente vicino a un complimento. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Ovviamente. E ora c'è Cuorescuro, che ovviamente esamina ancora l'oggetto. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Ai profughi? Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Non è curioso. Abbiamo fatto la cosa giusta. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Ne sarei felice. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Aspetta, in che senso? Aspetta, oh! Attenzione! Ti cercherò dopo che tutti saranno andati a dormire. Best not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Però ti prego, non dirmi... È palesemente in quel senso, ma... Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Ti senti bene? No. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. These people are still in danger. 1,000 perils will still threaten them. They aren't ready to get on the road on their own. Hai ragione. Ma dobbiamo dar loro speranza. You're good at it. You've given me some just by being here. But, off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Io voglio ballare con te. I'm afraid my feet are firmly planted to the ground this evening. Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. I hope you're not here to beg. It's so unbecoming. Funny, but unbecoming. Implorare cosa? Implorare cosa? Stai tranquillo, Icaron. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Siamo sopravvissuti. È una cosa che vale sempre la pena festeggiare. Not everyone. We lost people, and it's like they don't even care. But I care. And I won't drink myself into a stupor to change that. Che succederà? Vado a dormire. Oh, bene. Si parla e basta, forse. Come here. Sit with me. Pensavi che non sarei venuta? Lots of people make promises. Few keep them. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? All'amicizia, così siamo a posto. Ho messo le mani avanti fin dall'inizio. Allora, cos'è che tiene di più Verloi? La vittoria, alla sopravvivenza o all'amicizia? A noi sicuramente no, perché non ci vuole provare. Sopravvivenza sì, è importante, ma alla vittoria non direi. Vincere non è la cosa più importante. Forse sopravvivenza è... No, sono pari livello, direi. Però l'amicizia è più importante per il Verloi, quindi direi all'amicizia. Right. Friendship. Very well, have it your way. To friendship. Ma no, quindi... Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Ok. Condividi qualche ricordo della tua infanzia a Baldur's Gate. Seems like you truly know the city.
I never got to explore it to my liking. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. È il tuo turno, insisto. È più bello fare un po' per uno. Vediamo. Dai, che competenza. Grande. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shah, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Ti sbagli. Ti piacciono le orchidee notturne e non sai nuotare. Me l'hai detto una volta. I did. And you remembered. You're sweet. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Nearly light. The others will be awake soon. Guarda negli occhi. Dovremmo tornare allora. I suppose so. Celebration's over. Time to pick up the trail again. Thank you for last night. Spero che se ne saranno altre così. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. No. No, dai, ma non posso, mi dispiace. No, cosa fai? No. Lascia che il momento passi. We should head back. Mi dispiace, ma non sono lesbica, cioè mi dispiace. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. Finally, we're catching up on our puppet master, and the hunt ends at Moonrise Towers. Cosa c'è di pericoloso laggiù? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Sembra che non abbia scelta. Devo trovare un modo per attraversare quel territorio. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Che ho già scoperto. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. I must see for myself. Aridin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Ho trovato l'ingresso nascosto nel Tempio di Selûne. La via è sgombra. Already? If only I'd gone with you instead of Aridin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Vuoi venire anche tu a lettore di L'alba lunare? Perché? Unfinished business.
and a lifetime of regret to repair. I helped overthrow Ketheric Thorm and his dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Il boschetto? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Perché non uno degli altri? Raz magari. Wrath has promise, but he has a ways to go yet. He wasn't able to stop Korga by himself. The Grove needs experience and a strong hand. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Sembra che il boschetto sarà in buone mani allora. Dovremmo avviarci. Indeed. We've quite the journey ahead of us. All's well, I hope. Certo, meno che non ci sia qualcosa che non va. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked. I thought you were going to kiss me. I was almost sure of it. Forse mi sono lasciata un po' trasportare. Apprezzo la tua compagnia molto, ma non in quel modo. Oh, I see. Well, in that case, I suppose there's nothing more to be said on the matter. Thank you anyway, for your company. Oh, che bello che comunque è finita bene. Cioè, non c'era alcun risentimento, è comunque contenta, dai, bene. Il cane, vero, Graffio! Accarezzalo, vai. Approvano tutti. Hey, soldier. Come c'è finito quell'arnese nel tuo petto? The year, 10 The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Hai parlato di un capo che ti ha consegnato a Zariel. Chi era? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. A quanto pare per riparare la tua motrice non dobbiamo fare altro che trovare del ferro infernale. Let's hope Damon is Che abbiamo as già good as he trovato, seems. tra l'altro. Once my engine's handled, I can focus on more Che important culo che me lo things. son tenuto. Tadpoles, cults, frosty pints. Come funziona quella motrice Gives infernale? me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Devi essere alquanto repressa. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But, not today. Secondo il tuo parere, qual è il metodo migliore per uccidere un diavolo? Depends on the type.
Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? In quali condizioni? Non pensavo di finire in queste condizioni. E tu? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Avrei fatto ritorno a casa. Credo. Non lo so. Oh man, lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Quando ha detto che sarebbe tornata a casa non era certa, perché gli manca molto casa, e quindi quando lei gliel'ha chiesto ha detto quello che le sarebbe piaciuto fare, ma non quello che avrebbe fatto. In realtà sarebbe comunque in giro da qualche parte, non sa dove, a fare il possibile per rendersi utile, far del bene. Oakfather's blessings to you. Come fai a sapere così tante cose sul parassita? I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Prima, durante i festeggiamenti con i tiefling, spero di non essere stata troppo pesante. Mi sono fatta prendere dal momento. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. Sono felice di non aver fatto una brutta impressione, allora. A bad impression? Impossible. Come te la stai cavando qui all'accampamento? With such stimulating company? Never better. Molto bella la parte dell'accampamento, molto bello anche... È stato bello anche il momento con Cuorescuro. È stato difficile dire di no. Per me, perché io avrei voluto vedere. Ma il personaggio no. È stato difficile prendere quella risposta, perché non è quella che io come giocatore, proprio giocatore e basta, avrei preso. Ma è quella che avrebbe preso il mio personaggio. Quindi sono contento di aver preso una decisione difficile ma giusta, che tra l'altro ho anche ripagato, perché alla fine non ho offeso il personaggio. Che è successo? He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Le mie condoglianze. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. Cosa diamine è successo qui? A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Grand Duke Ravengard could be inside. Don't just stand there. Push! Spingi per rimuovere le macerie. Anche se non ho molta forza. Anche se fallisco. Bene. Presa dalla carica di voler aiutare chiunque sia dentro, riesce a usare abbastanza forza. Sì, Inside, hurry. We don't have much time. We hear you. Stay where you are. Quindi c'è il Granduca qui dentro? Io seguo loro. Come. I'm afraid proper thanks must wait. Vieni. Va bene, la seguiamo. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward,
if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The Council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? La gente di Baldur's Gate guarda Ravengard come il proprio campione. A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Il culto dell'assoluta ha le sue fondamenta alle torri dell'alba lunare. È lì che devono aver portato il Granduca. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Mi dirigerò a ovest e troverò il Granduca Ravengard. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Altra ispirazione, grande. Cazzo, dove sono finito? Mi ha spinto via. Dentro. Fire! Hurry! Get this thing off me! Cerco una leva per smuovere la trave. Va bene. Venti naturale. I think that's it. Perfetto. Thank you. Now, how the hell do we get out of here? Coraggio, seguimi. Right. I'll try to keep up. Perfetto. Miri. No. God, no, no, no. You should have stayed. You should have been with me. Come vi siete separati? I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. Colpa tua, non avresti mai potuto prevederlo. I'm sorry, Miri. I'm so sorry. Please, just go. Let's move. Bue spaventato. Horns lowered in your direction. Interpreta il suo atteggiamento. Ok, dai. Grande, grazie alla competenza. His hide twitches, every muscle primed to bolt. He's terrified. Mostri i palmi delle mani, ha intenzioni pacifiche. Dai, 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 dai. Ancora, grazie alla competenza, grande, bene. The ox calms, his tail swishing a satisfied arc. Looks like there's a chest buried in Oh, oh, perfetto, finalmente. Ho trovato questo forziere, credo sia tuo. I know this doesn't change anything, but it helps. Thank you. I need some time alone with her to say goodbye. Dai, bene, ho completato questa missione. Perfetto. Ci ha dato qualche punto esperienza. Niente. Vabbè, l'abbiamo fatto per roleplay, dai, va bene. Qua c'è l'altra missione invece. Spostiamo le casse. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Piccolo serpente lunga ombra. Oh, helm dwarves. I thought you were flaming fist. Well, down you go then.
They'll be on it soon, so if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Aspetta, sono loro che hanno fatto bruciare tutto. Potrebbe essere, eh. Intanto, riposo breve. Dove siamo? Avanzata di Gortash, trafficante d'armi. Non c'è molto. Forse c'è altro di sopra. Ma siamo sicuri che qua ci sia qualcosa da fare? Ma non c'è niente qua. È piccolissimo come rifugio. Infatti non c'è nient'altro. No, non c'è nulla, non c'è assolutamente niente. Torna su. Oh, salvataggio automatico, eh. Come un drago. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? Passo montano. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Aspetta, ma è un... Now burn! È un Gates, o come si chiama? Comunque la stessa razza di Lae'zel. Drago. I draghi sono con i Gates? Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Il drago ha incenerito quei soldati. Di certo avvicinarsi non mi sembra sicuro. The dragons serve Githyanki. I'll see it does you no harm. Follow me. We are close to the cure we seek. Andiamo a vedere un drago. Aspetta, ma... non è più con noi! Non lo posso più guidare! E non posso correre. Rider, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Sì, facciamo parlare lei. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape oh, and inscribed with the sacred runes of our people. Con noi. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Assolutamente. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Non devono saperlo, se no bisognerà combattere. Poi hanno un drago dalla loro parte. Mima con la bocca un ordine silenzioso a Lae'zel. Fai finta di niente. Persuasione. Dai. 20 naturale, grande. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. Successo inganno. Che culo, successo inganno. Take your slaves and hunt those who escaped the Devo Geich ship. fallirlo, quindi. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos! To the sky! Un drago rosso.
è tornata con noi, bene. Pensavo che se ne andasse dal party. You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Gestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The crash is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Gestil Kithrak, will keep me from my purification. Astarina trova l'ispirazione. Quale ispirazione? Ah, perché l'abbiamo ingannati molto bene. Perché è un ciarlatano. Io vorrei andare ad esplorare anche il passo montano. Cioè, guarda che evento ci saremmo persi se non ci fossimo andati. Passo montano. Stai per proseguire la tua avventura, assicurati su... Ok, quindi in pratica... Ok, è una scelta. O andiamo di qua o andiamo nell'underdark. E allora ragazzi andiamo nell'underdark perché di roleplay ha più senso, perché siamo già arrivati, abbiamo anche la lanterna notturna, abbiamo fatto tutto. Dobbiamo andare a trovare Bailen, il cercatore di funghi. Dobbiamo fare anche queste missioni qui. Giustamente il cercatore di funghi è nella zona in cui ci sono molti funghi. Tree. Deep. Almost like an invisible hand pulling me towards it. Some monster did this. Ok, no, non esplodere, non far niente. Prendi il fiore. These flowers. What is this feeling? Non può lanciare incantesimi. Oh, vabbè, guarda, nel senso, a me va benissimo. Tanto non ho incantesimi. Vai, andiamo di qua. Scendiamo. Va bene, che strano. Don't waste a step. Allora, stiamoci lontano. Stop! Stop! People bang! You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Okay. Highly flammable. Ti sei proprio cazzato in un bel pasticcio. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Resta lì. Troverò la tua borsa. Thank you. Thank you. Vai, Lae'zel. Te l'ho data, va bene? Grande, fantastico. I'm all right. God. Puttana, però Lae'zel ora è incastrata. Ah, right. As what were you saying? Ho incontrato Derritz, ti sta aspettando. Derritz, I must need to go. For you, your trouble. Ta. Grande! Ho fatto un'altra ispirazione. Assurdo. Grotta del terrore. Salvataggio automatico. Starion. Ok. Ed è ferito. Grande, tiro salvezza, è pure mancato. No, si è unita anche l'altra creatura, chiunque sia. Vai. Non fai il più male possibile, vai. Scatto, quindi forse orrore uncinato. Che salto! Deve morire il prima possibile. Vai. Vantaggio, su. Ok, ancora. Vai ancora. E un'altra volta. Perfetto. Oh, si attaccano a vicenda, buono. Mancato. Ti prego, ammazzalo, ti prego. Bene. Uccidilo. Grande Verloi. Un altro fiore. Dov'è? Ma in cima.
Grazie, così ti ammazzo più velocemente. E non subisce nessun danno da caduta, Vai, attacco furtivo. No, mancato. No, 70%. Ok. Grande. Saliamo. Corteccia di Sussur. I've never seen a tree like that. The bark must be a rarity. I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely. Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. È un miracolo che sia sopravvissuto. Dovresti riportarlo a casa. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Questo è un territorio pericoloso. Dovete essere qua giù per un motivo. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Perché è così prezioso? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Allora, siamo di nuovo qua. Da questa torre fastidiosa. Forse c'è un modo per superarlo. Divento invisibile grazie all'elmo. Magari non mi vede. Fantastico, non mi vede. That's cute. Stai calmo, cazzo, no. Allora, modalità a turni. Assurdo, ok, Verloi è salva, perfetto. No time to waste. Siamo al sicuro. Cazzo però, cioè, dura, scassina. Con i tuoi grandissimi bonus. Dai, basta che fai 5. Hai 75. 3 volte su 4. Lo fai bene. Oh, proprio preciso, cioè, nel senso, non esageriamo. No, palle. Fastidio. Tutte ste torri sono ovunque. Ma che palle. Già odio sto posto. Oh, perfetto. Ti prego, dimmi che è al sicuro. È al sicuro, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo tutti dentro. Ok, si può scendere e si può salire. Io direi di salire. Nothing's happening. But it doesn't look broken. Powered by magic, it seems. Now to just get it working. Ah, non è che devo fare così. Serve della magia, però come cazzo si fa? Dai, che palle, non voglio uscire. Davvero? Oh, basta. Dove mi sto infilando? Cosa c'è qua? Dove sto andando? Ho perso un punto vita. Sono arrivato di qua, bene. Oh, generatore di energia. Quindi qua c'è il generatore di energia. Oddio, non è che sono questi i fiori. Non è che questi fiori possono servire come per i generatori di energia. Cioè, boh, non so perché non hanno alcun utilizzo. Sono fastidiosi, sono super fastidiosi, ma non hanno alcun utilizzo. Magari sono questi. Ok. Grande. Oh, si sono disattivate, bene.
ci sono anche dei nemici. Ok, ora si è accesa. Bene. Never a dull moment. Seems simple enough. Ah, è un teletrasporto. Oh, bene. Allora, intanto curaci. Cioè, la strada per poter entrare nella torre era capire che potevi saltare su quel fungo. Cioè, ma che culo che l'ho notato. You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Vero? Ah, perché ho letto un libro da qualche parte. Allora, o sei forse un amico. Salvezza da un'oscura dannazione. Che posto è questo? Chi sei tu? Va bene. Non c'è assolutamente nulla. Aspetta, qua c'è una scala. Non c'è niente. Oh, lingua della follia, vai, eccone uno. Spore di Timmask, finalmente. Bene, possiamo tornare indietro allora. Wow. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Avverti una sensazione di sacralità. Pensa quale potrebbe essere il rituale appropriato. You can't recall anything this esoteric. There are too many rituals about swords to count. Forza, sì, è... Oh, davvero? Che culo! Senza proprio zero bonus, solo tiro di dado era. It feels like you're warring with 10 people for the blade, but with another hard yank, the weapon slips free from the stone. Ok. Wow. Fara la Louvre, fa vedere. Che forza, incredibile. Verloi è proprio fortissima. Ah, è una spada lunga. Ok, parliamo con I il greet player. you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Come fai a sopravvivere? Non ti servono cervelli? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company. And thus I now feed from those who act against the society's goals. Ok, è il modo migliore di gestire quel tipo di fame, suppongo. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Come sei fuggito dalla tua colonia? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the Elder Brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered I had defected. Ho trovato i funghi che stavi cercando. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Omeluum turns away to prepare the potion, lost in its own musings. Vediamo che succede. You must drink the entire draft. I can make no promises as to its taste. Tanto la berrà comunque. Bevi. The acidic liquid No! tightens your throat, burning on the way down. It's a bolt of agony straight to your stomach. Not a drop left. Very good.
As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Che senso? Try and stay focused. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Guarda che non dice che tiri salvezza fai! Attingi alla tua forza di volontà e resisti. No! Un'ispirazione, non di più. Perfetto. Se avessi fallito non l'avrei rifatto. Continua. Dark holes bite at the edges of your vision, but the void cannot draw you in. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it needs to hollow out your skull. Cavolo, concentrati sul canticchiare un motivetto, sovrastando il girino. Cavolo, cavolo, cavolo. Oh, oh, grande! Grande, sì! Ce l'ho fatta! Inizia a pensare ad una canzone, a un motivetto, vai! The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omeluum, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Quella tua pozione avrebbe potuto uccidermi. E il girino ha quasi fatto altrettanto. It holds far more power than it should. For the lava to react to my manipulations in such a way is beyond my ken. Quindi ho affrontato tutto questo e il girino è ancora piantato nel mio cervello. Indeed. Although I may have another solution, albeit a temporary one. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? E se ti dicessi qualcosa in più su quel nautiloide? Fino all'ultimo dettaglio. A fascinating topic indeed. What can you tell me? No, proprio precisamente com'era. 15. Oh, bene. Ma io comunque ho fatto bene, tiro salvezza contro il verme del canticchiare il motivetto, ma non è successo niente. Cosa sarebbe successo se l'avessi fallito? What a brilliant experience. To feel one step closer to my ancestors is a fine gift indeed. Here, it is yours. May it serve you. Prova, davvero? As well as it has served me. That thing better work. If it doesn't, I doubt you'll be in any position to complain. Of course, the lava remains. Be ever vigilant of its growth. Avvelenato. Anello della protezione mentale. Ottieni vantaggi e tiri salvezza per non essere affascinato. Ok. Cosa? No! Non volevo combattere contro i goblin. Che palle. Perfetto. No, palle. You picked the wrong fight, friend. Ammazzalo.
Papam! Avanzamento di livello, grande. Bene. Io voglio forgiare l'arma perfetta. Ah, non è che... What am I to do? Esatto. Wow, fornace di fusione. Corteccia di Sussur. Perfetto. Fighissimo. Blu. Se ci metto una spada corta. Palle. Glad that caught my eye. Ok. Piano piano lo distruggiamo, vai, perfetto. Cosa c'è di qua? Better be careful. Those webs carry vibrations. Va bene, non ora. Vorrei prendermi... C'è un'arma da qualche parte. Ok, non trovo lo spadone. Creerò un pugnale. The roaring furnace awaits an offering. A candy-sweet scent wafts forth. The Susa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Oh, è salito di livello anche Cuorescuro. Daga di Sussur. Ok, è un pugnale +1 che dà silenziato quando colpisci qualcuno. Astarion, prenditi questo pugnale. Siamo... bellissimo questo accampamento. L'accampamento dei dungeon non caverna. Molto figo. No, è veramente figo questo, è veramente figo. Dov'è lo scheletro? Ho bisogno dello scheletro. Allora, ma no, è davvero stupendo. Ok, qua con Astarion. Allora, rifaccio la classe. In pratica faremo così. Tolgo il +1 a costituzione e lo metto a carisma, visto che faremo stregone. E avanziamo di livello. Rifacciamo esattamente quello che abbiamo fatto. E ora... nuovo talento. Ci prendiamo il talento tenace. In questo modo la costituzione rimane a 14 come era prima. Però ci prendiamo la possibilità di recuperare tutti i punti ferita ad ogni riposo breve, che sarà estremamente importante quando prenderemo a livello 10 il talento robusto, per poter recuperare anche quei punti vita che in più che robusto ci dà. E allo stesso tempo portiamo carisma a 14. Perfetto. Io le darei sentinella. Ogni volta che un nemico che è nella sua portata attacca un altro alleato, abbiamo come possiamo come reazione attaccarlo. Perché fra sentinella e la manovra, che quando uno mi manca lo attacco, io praticamente ogni turno attacco qualcuno. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. I Drow hanno dato fuoco alla locanda e sono scappati con il Granduca. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Cosa? I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Allora la scelta è chiara, dobbiamo salvarlo. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. È vero. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Esatto, è vero, non so pensato. Non dovresti tenermi nascosti segreti come questo, Will. I know, and you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers,
A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Com'era essere figlio di un granduca? Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Ballo di corte. Vorrei proprio vedere una dimostrazione. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Andiamo, fallo per me. Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Ah, invischiato. Devo capire cosa c'è qua giù. Ah, vai. Vai. Pure loro. Grande, ucciso con 2 colpi. Perfetto. Goblin bambino morto. Seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Deve esserci di più nell'artefatto. Sei stata mandata a recuperarlo, devi sapere perché è così importante. I only know what I know. I was ordered to retrieve it, and that's what I intend to do. The rest is immaterial to me. Oh, grande. C'è qualcuno sotto? Ancora? Oddio. Ok. Oh, hell. Not far before my time. Spaventato. Bam! 56 danni, assurdo! Make it hurt. Grande, ucciso. Vai. Morto. Grande ispirazione. Perfetto. Vai. Cosa? Però stato scantinato. Commissione cosa? Ah, è lì la botola, vai. Ma come? What's that? Oh, vai, leva. Perfetto, quindi c'è più di quel che sembra. Cosa? You do your best to wipe the dirt from your face and look presentable. Adventuring is murder on one's wardrobe, though. Speak your name. Digli il tuo nome. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Non dire nulla e fai un passo indietro. Wise. You are not my
You are his ally. Non ho tempo per giocare, fammi passare. Only a true ally of What think you of the Zolkir known as Zastan? You remember stories of Zastam, a powerful lich in Thay who made deals with dark gods. Uno spregevole lich, possa morire 1000 altre volte. You are no Zolkir, but are you wise? Tell me, why might one use balsam ointment? Ho letto il diario di un dottore. Ha usato la balsamina per pulire una ferita. Acceptable. Finally. If you could see anything in me, what would it be? Vedrei coloro che amo. Weak. A poor choice. You will be purged. If you could see anything in me, you seek to survive. You seek power. Be welcome. Non è la verità. La verità l'ha detta prima. Questo è quello che viene dopo. Ecco. A well-guarded laboratory. What were they hiding down here? Il proprietario dello scantinato era più di un medico, era un necromante ed era ossessionato da un libro in particolare. Be wary. This place is trapped. Oddio. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, those piercing amethyst eyes draw you in. A cursed book? How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? È vero, è palesemente maledetto. Io sono curioso di sapere cosa fa. Ma no, non abbiamo bisogno del potere che questo libro può offrirci. Il rischio è troppo grande. You feel better the second the book is out of your hands. You can't be serious. Give it to me this instant. The voices return, louder, stronger, commanding you to stop. But they have no hold on you. All you have to do is strike. Cavolo, era veramente maledetto quel libro. Probably wise of you to get rid of that thing. Cosa? Cosa? Bam! Perfetto. Era veramente malvagio e pericoloso quel libro, abbiamo fatto benissimo. Ah, guardando bene la mappa, ho visto che qui c'era un passaggio, c'è un armadio chiuso. Ma dai. Easy. Perfetto. Oh, that's... Oh, finalmente. Ah, addirittura salvataggio rapido. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Hold on. That's the lass who saved us from the Gnolls. Let her in. You revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen. I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Ispirazione. Ok, grande. I owe you one for saving my people. The Zentarim look out for their own.
even if it's Rugen. That's worth some coin. And my thanks. Our trader can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. Ma serie? Cosa avete intenzione di fare? Someone kidnapped a duke. Right on our bloody doorstep. The Flaming Fist will need someone to blame. I don't plan on it being us. Oh no. I hate. Cosa? In a world of demons and dragons, you're scared of wolves. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. I've always been terrified of them. Ever since I was a child. I showed you my memory of when I was lost in the woods. It can hardly come as a surprise. The Mother Superior wasn't above using it against me. If I disobeyed, sometimes instead of a whipping, she'd threaten to drag me to a wolf den. Never failed to bring me back in line. Why is it always the bad memories I can still recall? In any case, I'll be keen to avoid them. Cercherò di evitare i lupi in futuro, se possibile. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Ah, quando si avvicina un lupo devi tirare il tiro salvezza su paura. Incredibile. No, vabbè, che bellissimo dettaglio. Ragazzi, direi che possiamo fermare qui il video. È durato abbastanza. Scusate se ho parlato piano fino a prima nell'ultima parte del video, ma era un po' tardi. Prossima volta siamo pronti per proseguire per le torri dell'alba lunare, perché abbiamo completato tutto. Guardate qua, sono rimasti i compagni, che quelli lì non se ne vanno come missioni. Il canto notturno e il Granduca sono nella strada che dobbiamo percorrere adesso, come anche salvare Wyvern. Monaco maledetto dobbiamo andare a Baldur's Gate, quindi nei prossimi atti, perciò che questa non se ne andrà. Questi qui sono personali, non se ne andranno. Direi che abbiamo finito tutto. Abbiamo anche esplorato qualsiasi parte della mappa. Non ci manca nient'altro. Abbiamo fatto un grandissimo completismo. Lasciate like se vi è piaciuto il video, è importante. E ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.